Willkommen bei Amazon. Aber auch ein brutal Arena des Überlebens. Und Apex Raubtiere herrschen an der Spitze der Nahrungskette. Der Jaguar ist einer der heimlichsten Jäger der Regenwalds. Es matcht keinen guten Patienten. Preis täglich. Wenn der Moment kommt, schlägt blitzschnell zu. Das ist der Amazonas. Wo jeder Hirschlag ein Zeugnis für die Wunder der Evolution ist. Ein massiver Schatten gleitet ließ. Wickelt sich mit überwältigender Kraft sein Beaut. Langsam und da unwiderstehlich innerhalb von Minuten. Alle Widerstand verblassen, das Wasser kehrt zur Ruhe zurück. Als ob der Kampf ums Überleben nie stattgefunden hat. Wo der Amazonas langsam und tief flieht. Ohren in still wartet. Dann schulde mit absoluter Autorität zu. In dieser Welt gehen Leben und Tod Seed in Seed. Der Amazonas ist ein lebendiges Zeugnis für Millionen von Jahren der Evolution. Der Kampf ums Überleben hier ist kein Zufall. Es ist das Lebenselixier. Lange bevor es zu dem riesigen Regenwald wurde, den wir heute kennen. Wo sich jede Art anpassen oder verschwinden muss. Es ist das Ergebnis von Millionen von Jahren dramatischer geologischer Umwälzungen. Amerikanische Landschaft zwingt Fluss und Binnenseen, sich nach außen zu verschieben.
Die einsten den Pazifischen Ozean Munditen. Boshat Ni 51, BCE 0, C785 K 2F68 081, Bay 7D 91973-934. Benetst. Fruchtbarer und lebendiger tropischer Regenwald. War dies monumentale Wilderung. Das schafft die perfekten Bedingungen für eine Explosion der Artenvielfalt. Der Amazonas Regenwald. Umfast nun Südamerikanisch Länder Brasilien, Peru, Kolumbien, Venezuela. Der Amazonas steht als Symbol für ungesämtes Leben und unberührte Schönheit. Heimat von fast 60% der Fläche des Amazonas. Seit Millionen von Jahren Gustav Reich. Und sein unzligen Nebenfluss haben das Land gengret. Geologisch Grundlagen des südamerikanischen Kontinents. Der Reich und widerstandsfähige Amazonas Regenwald ist ein wahres geologisches Wunderwerk. In einer der komplexesten und vielfältigsten Sinfonien der Welt. Mit rund 390 Millionen Bäumen aus 16,00 verschiedenen Arten. Bemerkenswertes Mayhem nur etwa 100 Arten 50% aller Bäume. Noch außergewöhnliches geologisches Gleichgewicht, das dieser Regenwald schafft. Enthält das der Amazonas bis zu 880,00 Pflanzenarten beherbergen kennt. Langsam die tiefen Geheimnisse enthüllen, die im Herzen des Dschungels verborgen sind.
Easest auch die Heimat von etwa 10% aller bekannten Arten auf der Erde. (430 Arten von Amphibien und 380 Arten von Reptilien). Jenseits Hochhofer Gender Alter Boom und iconischer Tier. Der Amazonas birgt einen unschätzbaren Schatz an Mikroorganismen. Abbau organischer Stoff und Aufrechterhaltung den Grünstoffkreislaufs in Bewegung. Diese winzigen Lebensformen sind das Lebenselixier dieses riesigen Ökosystems. Unter der Oberfläche enthüllt der Amazonas-Boden ein Reich Humusgicht. Denk Gansdreiger Wurm unfeuchtiget. Pflanzen und Lebewesen trotz harter Herausforderungen gediehen lassen. Es ist ein lebendiges Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit des Lebens. Unslige Naturwunder warten noch darauf, von der Menschheit entdeckt zu werden. Laut einer 2025 veröffentlichten Studie hat die Kapazität, über 100 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zu speichern. Eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des globalen Klimas. Dieser größte Frischhumus ist die stillgrüne Lunge der Erde. Und das rasante Tempo des globalen Klimawandels verlangsamen. Wo bis 2025 mehr als 2.00 Pilzarten verzeichnet sind. Diese Pilze existieren nicht isoliert. Verknüpfung von Pflanzen und Mikroorganismen in tiefen symbiotischen Beziehungen. Sie verbessern die Aufnahme von Wasser und Mineralien aus dem Boden. Fördern eines nachhaltigen Wachstums für das Gasökosystem. Und hakt dem Amazonas Regenwald Leben ein. Es geht. Das ist nostefreicher Boden, in dem es vor Leben nur so wimmelt. Zu einem PEX Raubtiere, das sowohl das Blätterdach als auch den Waldboden beherrscht. Schlangen zum Schweigen zu bringen, die Dirtschichten von gefallenen Blättern gleiten. Der Amazonas speichert nicht nur Kohlenstoff. Die Erinnerung an die Evolution und die Hoffnung auf die Zukunft unseres Planeten. Der wissenschaftliche Name des Jaguars Panthera onca. Und das PEX Raubtiere in der Nahrungskette des Amazonas Regenwalds. Oder der Stilltiger der Bambuswälder Asiens. Ein geisterhaft Prozess, die stillschweigen den Dschungel regiert. Es verlässt sich auf Rasier Messerfasen und akut Gär, Butte zu lokalisieren. Der Jaguar folgt sich nahtlos in sein Umgebung ein, sich so ließ wie Rauchbügen, ohne ein Geräusch zu machen. Ein unsichtbarer Tenter in freier Wildbahn. Sein Jagdtechnik ist einzigartig. Lieguen jagen in koordinierten Rudels, klaren Rollen bei jedem Takedown. Tiger perschen sich oft in die Flankheren und schlagen hihan Match zu. Leoparden bevorzugen Hinterhalt. Plötzliche Angriff starten, wenn die Butte ist am wenigsten erwartet.
Diese Katzen ten in der Regel durch Erstigen. Aber der Jaguar wollt einen anderen Weg. Clear und entschlossener. Diese Katz hat den stärksten Biss aller Katzen. Eriken von bis zu 1.500 Siphon pro Quadratzahl. Stark genug, einen Schädel zu durchbohren, eine langwierige Verfolgungsjagd oder einen ermüdenden Kampf. Ein einziger Biss bindet den Hinterhalt, brutal und tätlich. Jaguar biegen direkt durch den Schädel. Durchsteckende Gehirns. Sie lassen ihr Blut sofort fallen, ohne dass es eine Chance auf Widerstand gibt. Es ist eine tätliche Kunst, die über Millionen von Jahren der Evolution geschliffen wurde. Der Amazonas Regenwald ist nicht nur ein Bund für ein PEX Raubtiere. Tiefen den Bodenschichten verborgen. Stehen Tempel und verfallen Baumstämme, ein Weltwaller Beberstungen. Heimat von über 430 Amphibienarten. Heimat durch Millionen von Jahren der Evolution. Unter ihnen steckt der Pfeil Giftrauschherver. Ich bin. Verpackt in einem Körper, der auf den ersten Blick sehr brechlich erscheint. Dies Früchtchen jagen klein Lebewesen wie Meisen. Termiten und Spinnen perschen sich lautlos zwischen trockenen Blättern und Seeherren. Verhittert Wurzeln und feuchtes Moos. Wenn sie auf den perfekten Moment warten, zu zerschlagen. Mit blitzschnellen Reflexen. Und eine unglaubliche Fähigkeit, ihr Umspann zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ihr furchterregenden Jäger sind schnell, leis und unberechenbar. Wuju, ein Wow. Aber ihr stärkst Wurf liegt in ihrer Haut. Mit leuchtenden Farben rot. Blau, gelb und orange. Sie senden eine klare Warnung und jetten Potenzialen Raubtier. Und giftig und extrem gefährlich. Und diese Warnung ist sehr real. Eins der stärksten natürlichen Toxine, die entdeckt wurden. Dieses Toxin kann das Nervensystem vollständig lähmen, sich den Tod ermitten nur einer winzigen Mensch. Bever du dich mit dieser kaum einen Zentimeter langen Amphibie anlegst. Tiefer noch verborgen unter dem Weichen. Ist die ruhige Welt der Insekten und Mikroorganismen. Keine hellen Farben, keine aufgelegten Bewegungen, nur die unermüdliche Arbeit der unsichtbaren Arbeiter der Natur. Und das Recycling von Rohstoffen rund die Uhr, den gesamten Wald zu erhalten. Diese winzigen unsichtbaren Kreaturen. Das ist die Grundlage des Lebens, in einem der artenreichsten Ökosysteme der Erde. In der Welt des Amazonas Regenwalds. Während Tortlichkeit, die unter Schichten weicher, verfallender Erde verborgen sind. Sie sind die Meisterzerstörer der Natur. Gergeschloss Zerlegung von organischem Material in Christoph. Anreicherung des Bodens und Erhaltung eines massiven Ökosystems. Die meisten davon sind nur von der Oberfläche. Unter den Millionen dieser Organismen. Als einige der unermüdlichsten Arbeiter der Natur. Tag und Nacht ohne Pause. Winzig Senrien klettern ließ auf Baumstämmen. Abschneiden von Stocken frischer grüner Blätter. Nicht zu essen, sondern einen besonderen Pill zu suchten. Die als Primärnahrungsquelle für die Gesamtkolonie dient. Einer der ruhigsten und seltsamsten Bewohner des Amazonas Vordax. Dieses einzigartige Skugetier verbringt bis zu 90% seines Lebens als wenn die Zeit keine Bedeutung für sie hat. Das Wildtier bewegt sich nur etwa 15 Meilen pro Stunde.
Damit ist dies eins der langsamsten Tier der Erde. Ist das Ergebnis eines Lebensstils, der im Lauf der Zeit endlich angepasst wurde. Der Körper des Wildtiers ist auch perfekt für ein hangendes Leben konzipiert. Mit langen Gebieten Krallen. Is haftet festen Gesten wie natürlich Anker. Sein dickes, zottliches Fell ist nicht nur wurmend. Es ist ein Mini-Ökosystem. Ein seltsames Geräusch halt durch das Still des Dschungels. Von Benham C. Sehen. Mit einem einzigartigen twickelten Kelkauf. Brüllen produzieren die lautsten Ruf aller Primaten auf der Erde. Aber ein kraftvoll Erkling im Herzen der Wildnis. Ist ein wahrer Akrobat der hoch aufregenden Baumkronen des Amazonas Regenwalds. Dieser intelligent Primat setzt selten einen Fuß auf den Boden. Stattdessen verbringt sein ganzes Leben in der Luft schwebend. Wo Partner sucht an seinen Jungen aufzieht. Alle komplett zwischen den Zweigen. Der Körper des Spinnenneffen ist perfekt optimiert. Flexible Arme und ein bis zu 35 Zoll langer Greifschwanz. 90 Zentimeters, die sich wie ein 50 Glide krauseln und griefen können. Stark genug, den gesamten Krie zu stützen, wenn der Kopf überhängt. Der Tuchentil der Remfastidie Familie ist ein lebendiges Symbol des tropischen Regenwalds, suffert erkennbar an seinem großen regenfarben Schnabel. Die zwischen 6 und 75 Zoll misst. 15 bis 19 Zentimeters und macht fast ein Drittel seiner Körper lang aus. Aber der Bild des Tuchens ist mehr als nur ein Prunkstück. Es ist ein biologisches Wunder, aus leichtem Keratin und Gefällt mit Luftinschlüssen. Zum Futtern, Partner anzulegen und die Körpertemperatur zu regulieren. Und bemerkenswerten ist, dass der Bild des Tuchens als natürlicher Heißkörper fungiert. In schwulen tropischen Klima. Die groß Gerhard Jule Bubo Virginianus. Und ein der größten Eulenarten in Nord- und Südamerika. 45 bis 63 Zentimeters lang, mit einer Flügelspannweite von bis zu 5 Fuß. 15 Meter. Wenn sie die groß Gerhard Jule trifft, gibt sie einen kräftigen Schlag. Mit Krallen, die bis zu 300 Psi ausüben können. Pfund pro Quadratzahldruck. Stark genug, die Nacken von Musen zu zerquetschen. Schlangen, Kaninchen und sogar Großvögel. Innerhalb des verschlungenen Netzes des Lebens im Amazonas Regenwald. Die winzige Welt der Spinnentier. Ein schlielig Spinnenskorpion. Milben und Zecken gehen genauso stark wie alle anderen. Unter ihnen regieren Spinnen die Oberhand. Etwa 80% aller dokumentierten Spinnentieren machen sie aus. Unter der Baumrind oder hohen Kronendeck. Eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle von Insektenpopulationen spielen und Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Einige der größten Kunsthandwerker des Amazonas sind Kugelwebspin. Und da kraftvoll seid und ein massiv, sphärisches Netz, das sich zwischen Gesten und Gestrüpp erstrecken. Diese Netz sind nicht nur optische Temperaben wie Kunstwerk. Aber auch tadlich fallen man mit Fingerfolgen von bis zu 50%. Die Seid, die von ihren kleinen Körpern abgesondert wird, hat außergewöhnliche Kraft. 5-mal stärker als Stahl nach Gewicht, macht es robust genug, große Insekten wie Schmetterling zu fangen. Bienen und Käfer.
In Regenwald, wo des Überleben ein unerbittlicher Wettbewerb ist. Spinnen verlassen sich bei der Jad, nicht auf Geschwindigkeit oder Roh Gould. Ho oben in den hoch aufregenden Baumkronen des Amazonas Regenwalds, wo des Sonnenlicht und verstreuten Strahlen durch die Blätter fällt. Der Kolibri winzig und da unglaublich aktiv, spielt ein der wichtigsten Rollen für den Fortbestand des Ökosystems. Mit seiner langen, schlanken und flexiblen Zunge hilft bei der Bestbung von fast 25% der Pflanzenarten. In den oberen Schichten des Walds Kolibris flattern endlos von Blum zu Blum. Ein konstanter Lebenszyklus, der die Pflanzenvielfalt des Walds erhält. Ihr Lebendigkeit kommt nicht nur von ihrer Geschwindigkeit, aber auch von ihren schillernden Fettern. Die sowohl als visual Warning für Raubtiere dienen. Wenn der Brutzit. Kolibris operieren nicht nur allein. Viele Arten arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Gemeinsames Territorium und Aufbau eines natürlichen Verteidigungsnetz. Wo die Stärke nicht in der Grage, sondern in der Einheit liegt. Der Raubpiranha pigocentris nateri weckt sowohl Angst als auch Faszination. Ein Symbol für Wildheit und kompromissloses Raubtier. Dieser Fisch ist berühmt für sein Rasiermessercharn Jane, die in. Jeder Zahn ist klein und misst nur etwa 16 bis 2 Zoll lang. Aber wenn man im Einklang arbeitet, sie bilden ein furchterregend Fleischerreichmaschens. Sie arbeiten typischerweise in Gruppen von 20 bis 30. Wenn sie ein Ziel identifizieren, sie schwärmen es nicht sofort aus. Stattdessen beginnen sie mit schnellen chirurgischen Bissen. Klein, aber tadlich, entleert schnell Blut und schwach die Beute. In nur wenigen Minuten die ersten Bissen. Kann dazu führen, dass das Opfer bis zu 35% seines Körpers verliert. Mit einer Jagdfolgsquote von bis zu 70%. Wenn Beute knapp ist, sie wechseln von der Jagd auf Lebendtiere zur Aasfresserei. Und bei Bedarf sogar Pflanzenmaterial verbrauchen. Wo der Wasserstand mit den Geräten stiegen folgt. Der Amazonas Regenwald erwacht in einer majestätischen Verwandlung. Fisch- und Wasserlebewesen tiefen neu überschwemmte Gebiet treiben, wo ich schwieriger Word, sie zu finden und zu erfassen. Der Riesenatter seid außergewöhnlich anpassungsfähig. Sie passen Jagdstrategien an Co-Sturde. Sich auf Teamarbeit verlassen und manchmal Gruppen von 10 bis 20 Personen bilden. Fischen Flatscher Gewässer treiben. In einer Steinhall helfen, den Kontakt aufrechtzuerhalten.
Koordinering der Bewegung und Stärken der Verteidigung gegen Raubtiere. Mit nahtloser Koordination und einem starken Gefühl der Einheit. In einer von Wasser überwältigten Welt. Dank dieser Strategie kann Gruppen überbundestrays bis zu 70% erreichen. Ein bemerkenswert Figur in einer so gefährlichen und sich ständig verändernden Umgebung. Herden von Peckerus Wildschweinen, die in Südamerika beheimatet sind, sind sich häufig bei Mineralecken. Wo der Boden frei liegt und reich an Natrium ist. Diese Mineralien lecken wichtige Nahrungsergänzungen. Sie konsumieren typischerweise. Aber auch die Ort, die sie geren, sind mit Gefahren behaftet. Bis zu 30% der erfolgreichen Jaguarangriffe finden in diesen Mineralecken statt. Besonders in der Regenzeit, wenn der Boden weicher ist. Das Law des Dicker und Raubtiere wie Jaguar verschaffen sie sich einen großen Vorteil durch Tarnung und Tarnung. Zu Überleben haben sich Peccaries nicht nur durch individual Stärke entwickelt, aber durch Kollektiv Macht. Sie leben in großen Herden, die manchmal in die Hundert gehen. Ein gut koordiniertes Verteidigungsverteil. Dieser Herden zusammen diet als lebendiger Schutzschild. Schutz der Gruppe vor Raubtieren. Render Regenzeit ein Zeit des Umbruchs unter earthten Gefahr. Unglück der Herd, sich in überschwemmten Gebieten zurückzufinden. Dunkel Waldkorridor und die blutverschmierten Spuren von Raubtieren aus dem Hinterhalt. Da der Kampf ums Überleben im Amazonas. Endet nicht mit der Brutalität der Natur. Dies lebendige Vielfalt. Und das scheinbar endlose Go-System ist nicht einfach von allein entstanden. Es ist das Ergebnis von Millionen von Jahren geologischer Aktivität, Kontinentalhebungen tektonisch Verschiebungen und Klimaveränderungen. Der Amazonas ist ein lebendiges Erbe der Erde, geformt durch die Zeit. Durch Widrigkeiten geschmiedet und jetzt mit der größten Bedrohung der Menschheit konfrontiert. Die Menschheit hat nur wenig Jahrzehnte gebraucht, zu drohen. Zu den dringendsten Herausforderungen für den Amazonas. Auslöschen von Lebensräumen für unsliche Arten. Untreibigt das Gasement-Go-System in den Rand des Zusammenbruchs. Der Amazonas hat mehr als 20% seiner ursprünglichen Fläche verloren. Dies ist nicht nur eine kalte Statistik. Es ist ein Warnglock, die den starken Rückgang der Artenvielfalt signalisiert. Viel davon wurden noch nie von Menschen entdeckt. Bis 2050 könnten bis zu 40% des Amazonas Regenwalds verschwinden. Vorantreiben eines der lebenswichtigsten Go-System des Planeten. Steigen Temperaturen abnehmender Niederschlag. Verwandeln einst uppige Wälder in Trocken, verbrannte Landschaften. Der Amazonas war einst ein Symbol für blühendes Leben. Schätzungsweise 400 bis 500 neue Arten wurden im Amazonas entdeckt. Gleichzeitig könnten 100 von anderen aussterben.
Bever die Menschheit überhaupt merkt, dass sie existiert. Ausgelockt durch die unkontrollierten Handlungen der Menschheit. Sein Fluss, sein Wilder. Sein einheimischen Kreaturen senden einen verzweifelten Hilferuf aus. Da inmitten der Dunkelheit gibt es immer noch leuchtende Funken der Hoffnung. Auch wenn die Erhaltungsbemühungen noch so gering sind. Mit stiller Beharrlichkeit weiter wachsen und sich ausbreiten. Tief im Inneren der Amazonas Naturschützer. Indigene Gemeinschaften und internationale Organisationen. Arbeiten unermüdlich daran, den Wald ein Leben zu erhalten. Ein 2025 in PNA, es veröffentlicht Studie. Entfällt das von indigenen Völkern bewirtschaftet Wälder. Beitrag zum Schutz von über 55 Millionen Hektar Regenwald. Es ist ein Saal, die inmitten der Flut der Verzweiflung echt Hoffnung bietet. Zusätzlich Auferstehungsprogramm. An Partnerschaften zwischen Regierungen und NGOs. Helfen bei der Regeneration eines verwüsteter Gebiet. Wunden in neue Lebenswege verwandeln. Jeder von uns kann in diesem Kampf eine Rolle spielen. Ob es die Unterstützung von Naturschutzprojekten geht. Änderung unserer Konsequenzen, die Belastung der Wälder zu verringern. Oder unsere Stimme auf globalen Plattformen zu erheben. Jede Action kann sich wie Wellen auf dem Wasser noch krauseln. Auswirkungen auf das globale Ökosystem. Der Amazonas ist mehr als nur ein Wald. Es ist ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Ein Luftquelle für die Menschheit und ein Symbol der Hoffnung. Der Amazonas braucht uns und wir brauchen den Amazonas. Ein untrennbares Band im Kampf für den Schutz unserer gemeinsamen Zukunft. Sind Sie jemals in die Schönheit des Amazonas eingetaucht? Truman nur durch Bücher und Bildschirmdaven, teilen Sie Ihr Gedanken und Erinnerungen. Weil es dies realen Erfahrungen und Gefühle sind, Sie können eine starke Inspiration auslösen. Schutz eines der wertvollsten Naturschutz der Erde.